Объясните, пожалуйста, как энергия связана с самоосознанием. Как я понимаю, пробуждение происходит, когда все энергии в человеке гармонизуются. Так ли это? Can you explain how energy is related to the self-awareness? According to my understanding, the awakening happens when all the energy in the human being are in harmony. Is it correct? No. Нет. That's a byproduct of awakening. Это, наоборот, является побочным результатом пробуждения. People try to wake up the energy Люди пытаются пробудить энергию, to produce self-realization. чтобы вызвать самореализацию. First realize the self, Сначала осознайте истинное and the я. rest will happen by itself. Все остальное произойдет само по себе. When the mind is quiet, Когда он тихий, effortlessly, без усилий, the so-called kundalini or так energy называемая кундалини или энергия, begins to get distributed evenly in the body. начинает равномерно распределяться в теле. That doesn't depend upon a particular physical condition, because Ramana physical condition wasn't the best. Это не зависит от физического состояния, потому что, например, у Other Раманы people- состояние было не самое лучшее. Other people believe that the spine has to be straight for the energy to flow. Или кто-то верит еще, что позвоночник должен быть прямой, чтобы Even if it энергия is a могла knot in течь. your spine, see, the energy will flow through the knot and go. Даже если у вас в узел позвоночник завязан, все равно она будет течь через этот узел. There was a sage called Ashtavakra. Ну, такой мудрец Аштавакра. Ashtavakra means a body with 8 deformities. Аштавакра означает тело с 7 He was a cripple. какими-то несовершенствами. Он был калека. And yet he was an enlightened being. Тем не менее, он был просветлен. So you don't need to sit straight for the Kundalini to arise. Не нужно сидеть прямо, чтобы кундалини могла подняться. There was a crazy guy in Puttaparthi that will hit somebody in their necks Был какой-то сумасшедший в Путапарте, который людей бил по шее. because he believed that the Kundalini used to get blocked here, so he will hit you. То, что он верил, что кундалини застревала там, что он бил, And people will pay $100 for that. и люди за это $100 платили, So the Kundalini can go up. чтобы кундалини могла подняться. Kundalini is all, energy is always there. Энергия всегда есть. Also, people believe that Kundalini rises from here. Также люди верят, что она поднимается вот отсюда. It comes from here, Она появляется отсюда, from the right side of the chest. с правой стороны And грудной from there клетки. travels there and goes up and then goes down again. See, and it Оттуда flows. опускается вниз, потом снизу поднимается вверх, и так вот. And yes, it is true, all the energy centers will open up and everything will clear up and the mind will be clear up and everything. All that is true. Да, это все правда, что все энергетические центры откроются, там и энергия прочистится и так далее. See, self-realization is not a byproduct of you doing anything. Самореализация не является результатом каких-то ваших действий. It's a result of you doing absolutely nothing. Это результат того, когда вы не делаете вообще ничего. And then you will feel how everything else will begin to happen by itself. Тогда вы начнете чувствовать, как все остальное происходит само по себе. So sometimes even without the ego being destroyed, the Kundalini begins to move more freely. Иногда, даже когда эго не полностью разрушено, кундалини начинает двигаться более свободно. Because the ego is present, then things begins to go bananas. Но потому что эго все еще есть, начинается какое-то If you wake up the сумасшествие. Kundalini Если вы пробудили кундалини, and you don't get rid of the tendencies, и вы не избавились от so тенденций, that Kundalini itself will enhance your tendencies. это кундалини будет усиливать ваши тенденции. You may even go crazy. Вы можете сойти с ума. This is why true masters Поэтому настоящие do not мастера recommend anybody to do Kundalini yoga, Tantra yoga, or any yoga of any kind. не рекомендуют никому делать кундалини или тантру йогу или вообще какую-нибудь йогу. They say simply keep quiet Они говорят, просто будьте тихими, and everything will be alright. и все будет в порядке. So you will witness Вы будете наблюдать, how what happens after awakening. как то, что происходит после пробуждения. Some physical conditions may change, some energy things may change, some aspect of your personality may change, right? But you don't do anything for that to happen. It happens automatically, spontaneously, effortlessly. Можете наблюдать после пробуждения, как меняется физическое состояние или какие-то тенденции, или
еще что-то происходит, но вы ничего не делаете для того, чтобы это происходило. Оно происходит автоматически. If you're a yogi, means if you like hatha yoga, Если вам нравится хатха-йога, pay attention to what you do. внимательно делайте то, что вы делаете. You must love it. Вы должны любить это. You must feel some kind of a love for it. Вы должны ощущать какую-то любовь к этому. Just love it, do it carefully. Просто делайте это внимательно. And then all what is necessary will take place. Тогда все, что необходимо, будет происходить. And then your ego will go not because you are doing yoga. И тогда ваше эго уйдет не потому, что вы делаете йогу, You will go because your mind is quiet а потому что ум тихий, when you are doing yoga. когда вы делаете йогу. Because when you pay attention to something, you don't pay attention to your mind. Потому что когда вы To your внимательно делаете что-то, вы не обращаете внимания на мысли. This is why also people love to do what they love to do, because they disappear in what they love to do. Поэтому люди любят делать то, что они любят делать, потому что в том, что они любят делать, они исчезают. That's the meaning of karma yoga. Это то, что значит карма-йога. And the ego disappears in the action. Когда эго исчезает в действии. So there is no such thing as this is the way. Нету такого, что вот это единственный путь. Every way is the way if you love the way. Любой путь — это тот самый путь, если вы его любите. Because you disappear on the way. Потому что вы исчезаете на пути. Right? Oh, this master developed the way. Вот этот вот мастер, он создал That's not true. Every way is the way. путь. Это неправда. Любой путь — это может быть путем. What is important is to be mentally quiet. То, что важно, это быть ментально тихим. I love music. I love music because my mind keeps quiet. I love painting because when I paint, my mind keeps quiet. Then by all means, this is what you do. Я люблю музыку, потому что когда я занимаюсь музыкой, мой ум тихий. Или я люблю рисовать, потому что когда я рисую, мой ум тихий. So everything comes down to that. Keep quiet. Все сводится к этому. Будьте тихими. If you do something because you believe in that something that you do, then you are expecting something out of it. So you are not quiet. Если вы делаете что-то, потому что вы верите во что-то, это значит, что вы ожидаете чего-то, и тогда ум не тихий. And then you will be always stressed when you do it. Тогда вы будете все время в стрессе, когда Am вы I это doing it делаете. right? See, the one that love what they do, they don't care if they do it right or wrong. See, they just love to do it. Те, кто любят то, что они делают, им все равно правильно или неправильно, они просто любят это делать. Perfection comes as a result of practice. That's all. Совершенство приходит в результате практики. You cannot do it perfectly from the beginning. Вы не можете идеально это делать с самого начала. And there is no perfection. It's improvement. There is always a change, a possibility to improve it or to change it, to go forward. There's no end or goal as such. Нету конца или цели какой-то конечной. Есть всегда возможность улучшать и There is no such thing изменять. as I master this art. See, Нет такого, что я достиг совершенства в чем-то. if you master the art, you are dead. It finishes there. See. Если вы достигли какого-то совершенства, то вы мертвы. So perfection in this sense is a dead road. It's a dead end. Совершенство в данном контексте — это тупик. Cannot be done more than that because it's perfect. Сделать уже ничего нельзя, потому что уже совершенно все. And life itself contradicts that. Сама жизнь противоречит этому. Everything here is subject to change. Все претерпевает изменения. So what you call perfect now, tomorrow doesn't even exist. То, что вы называете совершенным сейчас, завтра вообще не существует уже. If you pay attention, see when you drive, right? Then you become a good driver. Right?
Когда вы внимательны, когда вы едете по дороге, тогда вы становитесь хорошим водителем. Maybe the other drivers are not as good as you, but Может быть, другие водители не At такие least you- хорошие, как вы, see, you do it carefully. Doesn't mean do it carefully, но вы right? хотя бы делаете это аккуратно. Means pay attention to what you do. То есть вы внимательны в том, что вы делаете. Carefully doesn't mean slow. И внимательно не значит медленно Or fast. или быстро. Means give all your attention to what you do. Это значит, обратите все свое внимание на то, что вы делаете. There is no end for anything, so perfection cannot be a means to an end. It cannot be the end. Нет конца ничему, так что совершенство не может быть способом достижения чего-то. You can take things always to the next level. Всегда можно перейти на новый уровень. Well, look at the human beings nowadays. Yeah. Посмотрите на людей сейчас. I was watching some gymnastics the other day. Phew, Я каких-то гимнастов смотрел. it's just amazing what these bodies can do. Удивительно, что эти тела могут делать. Surfing. I mean, these Серфинг. guys are flying now, right? Теперь они летают вообще. So they're always taking, see, there's a possibility to take things to a complete different level. It's a Всегда есть subject to возможность change. перевести вещи на другой уровень. Therefore, there is no such thing as I know. Следовательно, нет, Okay? не существует никакого «я знаю», And I am perfect. «я I am идеален», a master and master the «я art of стала something. мастер там в чем-то». If you become a master, means you get stuck. See, there. Если вы стали мастером, значит, что вы застряли там Get на stuck чём-то, there in your idea of mastering. в своей идее. And at some point, see, you may reach a particular, you may go further than the limit, right? But at the end of the day, this body will die. В какой-то момент вы можете переступить через какое-то ограничение, но рано или поздно тело все равно умрет, And it won't be able to go further than that. и вы не сможете зайти дальше. But it will become the point of reference, see, for the so-called previous generations, right? Это станет точкой отсчета или каким-то And they will take it ориентиром further для than that. последующих поколений, и они, Yes, yeah, и coming generations. они потом пойдут дальше уже, отталкиваясь от этого. Because I am aware of this now, Потому что теперь я then осознаю I go это, further, right? тогда я могу зайти дальше. And then I take it until this point, right? Я довожу это до And определенной then точки. someone else comes and take it further. Но потом right? приходит кто-то и доводит это дальше. This is why in the ancient cultures, I would like to call it real cultures, there was respect for the elders. Поэтому в древних культурах было уважение к старейшим. Because they will get as far as they went, thanks to the future knowledge depends upon the previous knowledge. So they are respectful from the previous knowledge because I am respectful for the past because it reached me, allow me to get to the present. Right? This is why there was so much respect for the elders in the past, for the wise or whatever. Потому что получить новое знание можно только отталкиваясь от того знания, которое уже есть. Because of my parents, I learned how to fish, but now I took fishing to a next level, so to speak. Из-за Right? своих родителей я научился рыбачить, но я вывел эту рыбалку на какой-то новый уровень. Because the new depends upon the past. Simple Потому as что that. новое зависит от прошлого. So the new is a transformation of the past. Новое — это трансформация прошлого. And now we're talking about again energy matter. Теперь See? мы снова говорим об энергии, Out of материи. awareness of the condition, or the present condition of awareness and matter, there is a transformation of awareness and matter.
Из-за осознавания настоящего состояния энергии материи происходит трансформация энергии материи. If I conceptualize energy matter in time and space, try to frame it, then I create an idea how energy matters should be all the time. Если я пытаюсь концептуализировать энергию материи, запихнуть их в какие-то рамки, тогда я создаю So because that is not natural, какую-то концепцию. there will be a force Но поскольку это неестественно, that будет is going to break that. See? You're going to break through that. все вот это, оно все равно прорвется через эти рамки. You are that force. Вы и есть эта сила. So all people are at the press, angry. All these people that are miserable, they are like this to break through. They just don't know how. Все эти люди, которые в депрессии или которые злятся, они уже вот настолько стоят до вот этого вот прорыва, просто они не знают, как это сделать. Because there is a force inside that is trying to Потому что есть внутри какая-то сила, которая пытается break that frame. Right? разломать эту рамку. That frame comes out of identity. Эта рамка появляется из отождествления. And then a whole culture is created out of that identity. Right? Потом вся культура создается согласно ей. And then I try to frame everybody according to my cultural beliefs. Я из-за своих культурных убеждений пытаюсь всех вогнать в эти рамки. We are talking about the same thing, just in a different way. Мы говорим о том же самом, просто иным способом. This one at the end. Grazie, grazie, grazie. This is thank you in Italian. Mhm. How do you say you're welcome in Italian? Grazie means. Welcome in Italian. Isn't it prego, no? I don't know. You're welcome. Ene Michaela. Grazie, grazie, grazie. This is when you live in a space where there is family, job, ashram that is so rigid. See, when you get out of there, you feel like, oh God, you feel suffocated. See, because it's an energy that, see, that releases, and then you feel that you can move freely. Right? Но когда вы живете в обществе или семье, которая Or a или relationship, работа у вас, right? или отношения, которые очень жесткие, и когда вы уходите оттуда, Where you can be появляется чувство yourself. облегчения. Right? See, there is something there. See, that rebels Есть что-то, что against that. восстает против этого. And you say, I have to get out of here. Нужно Right. убираться отсюда. And then the fear comes, how can I survive? Появляется страх, как я смогу выжить. And then the fear to the new. See, И страх перед новым, перед I'm тем. telling you, go.
Уходите, See? And everything will be all right. все будет в порядке. What is moving you in that direction, it will take care of you when you walk in that direction. То, что движет вас в ту сторону, будет заботиться о вас, когда вы будете там уже двигаться. You may not be rich, but at least you will be happy. Вы не будете богатыми, но хотя бы вы Right. будете счастливы. I may eat maybe just Grecian tea, Может быть, вы будете есть только гречку с чаем, but I will be happy. но вы хотя бы будете счастливы.